this question, the circuit they have given, okay, it resonates, and then they are asking about the what's the way of resonance. Okay, here they given R, and then afterwards L, C, two C's are given as it, right? Okay, so what it means, the formula is it, right? So is it 10? Okay, what is it means? R plus, that XL plus 1 divided by XC. I hope you all know the formulas, right? But here you have two XCs, right? So yeah, that means a capacitor 1 and then capacitor 2. I can rewrite in the form of R plus, look at over here very clearly, XL, okay, XL, and then afterwards plus 1 divided by XC. Listen me, this whole thing is actually parallel with this capacitor, is it right? So this whole side are giving XL plus 1 by XC, XC1 is parallel with the C2. Okay, so C2, I can write C2 means what? 1 divided by XC2. Don't write only C2. Okay, that's all. This is a very simple concept. That's a simple concept. So what's the value of R? It is 100. Okay, 100 ohm they have given, is it right? And then afterwards plus, what is the XL they have given? J omega 4. XL means you have to write J omega. Okay, don't forget it. Simply don't write a 4. J omega 4 plus 1 divided by J omega into 1. Okay, so that is the J omega, and after it is parallel to 1 divided by J omega into 1. Okay, so that is equal to 100 plus what you do. If you do so, substitute means what? This is A B. I hope you already know it, right? If to R1 parallel R2, otherwise A parallel B means what you do? A into B divided by A plus B. That in the fair you have to write. So J omega 4 plus 1 by J omega, 1 by J omega into 1 by J omega, the whole divided by J omega 4 plus 1 by J omega plus 1 by J omega. Okay. So if we do some means it will be equal to 100 plus 1 minus 4 omega square divided by J omega into 2 minus 4 omega square. Okay, listen me. For finding the answer, don't do solve everything. Okay. So what it means, mainly you have to take the imaginary part. Okay. So I'm telling the shortcut. What's the shortcut to find the thing means equate. Okay, equate imaginary part. Equate imaginary part to 0. Okay, what 0? The major imaginary part here. Okay, so 1 minus 4 omega square. Okay, that is the imaginary part. So what you do means, so here I just made a forgotten. Here is a j available. Okay, j I have forgotten. Okay, j. Okay, so denominator no need to consider. So 1 minus 4 omega square is equal to 0. So 4 minus 4 omega square is equal to minus 1. 4 omega square is equal to 1. Omega square is equal to 1 divided by 4. So omega is equal to 1 divided by, what is the root of 1 divided by 2, is it right? That is equal to 0.5 radians per second. What is the unit of omega is radians per second. Okay. So never to forget about this one. So you listen me, if the j goes upside means it will become the minus, is it right? So I have to make a small thing. Listen me one more time, just click here. So actually plus, okay, I just rewrite this one. Okay, so this one actually I rewrite what it will come here means 100 minus, listen me, sorry, 100, sorry, 100 plus 1 minus 4 omega square divided by j into omega into 2 minus 4 omega square. Okay, so I have to make the j from down to top. If it's down to top, otherwise you can do anything else, because here 4 omega square nothing is available, right? No problem. So if I make a j to top means you will get, listen me, after that you will get 100 minus j is going from denominator to numerator. So minus j into 1 minus 4 omega square, the whole, listen me, the whole divided by omega into 2 minus 4 omega square. Now we are equating what is the, that means what, negative part, that means imaginary part. So this is like a real part, and this will be like a imaginary part. That is why in this method I have changed this. Okay, that's why it's simple form. Okay, so point in this is the right answer. தமிழ் சொல்ற கேட்டுக்கோங்க. ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரெசனேட்ஸ் எப்படி ரெசனேட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. அது ரெசனேட்டுங்கிறது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியை ட்ரிகர் பண்ண ஆகுது, சரியா? அப்போ ஆர் கொடுத்துருக்காங்க, எல்சி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சி கொடுத்துருக்காங்க, அது பேரலாக இருக்குது. எல்லும் சிக்கும் பேரலாக, இன்னொரு சி பேரலாக இருக்குது. ஃபார்முலா 3 சரி, இசன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பிளஸ் எக்ஸ்எல் பை 1 பிளஸ் எக்ஸி. அது எப்படின்னு தெரியல, ஆர் பிளஸ் அந்த ஃபேக்டர் தெரியல உங்களுக்கு. இது வந்து இண்டக்டன்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் பிளஸ் ஒமேகா எல் பிளஸ் ஜே 1 பை ஒமேகா சி, இந்த ஃபார்முலைஸ் பண்ணி தான் வருது. ஸோ இதில் வந்து 2 கெப்பாசிட்டர் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணோம், இது வந்து இந்த ஏரியா,
புரிஞ்சுதா? XL plus 1 by XC இந்த ஏரியா, XC1 இந்த ஏரியா. அடுத்தது இது வந்து எதுக்கு பேரலா இருக்குது? இந்த இதுக்கு செக்ஷன் பேரலா இருக்குதா? ஸோ பேரலல் டு 1 by XC2. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இப்போ இது A Bன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா A பேரலல் B என்னது A into B plus A by A plus B. அந்த ஃபார்முலா போட்டுட்டீங்கன்னா மொத்தம் அந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் வரும். ஈக்குவல் டு போடும்போது இந்த வேல்யூ வரும். ஆக்சுவலாக இந்த வேல்யூ இது வராது, இதில் வந்து ப்ளஸ் வரும். சரி, இது நான் இங்கே தூக்கி மறுபடியும் எழுதியிருக்கேன். கீழே ஜே வரும். இந்த ஜே வந்து மேலே கொண்டு போங்க, மேலே கொண்டு போனால் மைனஸ் ஜேன்னு வரும். சரியா? மைனஸ் ஜே இன்ட்டு 1 minus 4 omega ஸ்கொயர். கீழே வந்து ஆஸ் யூஷுவலாக ஒமேகா இன்ட்டு 2 minus 4 omega ஸ்கொயர் இருக்கும். ஆக்சுவலாக அதில் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும், ஒமேகா கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் சொல்கிற ஷார்ட்கட் என்னன்னா, ஈக்குவேட் இமேஜினரி பார்ட் டு 0. இதில் இமேஜினரி பார்ட் அது இது வந்து ரியல் பார்ட், அப்படி தானே? 100ங்கிறது ரியல் பார்ட். இமேஜினரி பார்ட் வந்து நீங்கள் மைனஸ் ஜேன்னு பார்க்காதீங்க, மைனஸ்னு பார்க்காதீங்க. நார்மலாக 1 minus 4 omega ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா? இப்போ மைனஸ் 4 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1, 4 omega ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 by 4, ஒமேகா 1 by ஒமேகா ரூட் ஆஃப் 4 2 தானே, 1 by 2 ஈக்குவல் டு 0.3. இவ்வளோ தானே? ஓகேவா? சிம்பிளாக பண்ணி. தேங்க்யூ.